And good evening, children. Today's lesson is let's. Right, the part of my let's කියන usage එක. Right, and here I'm going to talk to you how to use this let's. Right, මේදි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ let's කොහොමද අපි යොදාගන්නේ කියන එක පිළිබඳව. Right, මගේ නම තිලන බෙනඩික්. Right, actually this let's is used to express a suggestion or a request. Right, අපි මේ let's කියන භාවිතය යොදාගන්නේ විශේෂයෙන්ම යෝජනාවක් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඉල්ලීමක් කිරීම සඳහා. Right, යෝජනාවක් එහෙම නැත්නම් ඉල්ලීමක් කිරීම සඳහා තමයි අපි මේ let's කියන භාවිතය යොදාගන්නේ. Right, සිංහල භාෂාව සම්බන්ධයෙන් කිව්වොත් එහෙම අපි මේ වගේ සිංහල යෙදුම් ගත්තොත් එහෙම අපි යම් කිසි දෙයක් කරමු කියලා කියන්නේ යෝජනාත්මක රූපයෙන් යමක් කරමු කියලා කියන්න අපි යන්නේ අවසන් කරන වාක්‍ය යමක් කරමු කියලා කියන්න අපි සිංහල භාෂාවෙන් ඊට සමාන අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. Right, okay, and now to explain this pattern, I would like to take you to a small pieces of English movies. Right, okay, now just watch them and come back soon. Tabe wants to stay and hunt. Let's go. Let's go. Oh, man, stop crying and get up there, man. Ain't nobody watching. Let's see. Right, I think that you have watched that pieces of movies. One, a movie sticker, a චිත්‍රපට කොටස් ටික ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති කියලා. And in the first piece of movie, I think you have noticed there was a sentence like this, let's go, right? එක dialogue එකක් තිබුණා, let's go කියලා. Right, one person says let's go. කපුගෙලෙක් කියනවා let's go කියලා. Right, what's the meaning of this let's go? මොකද්ද මේ let's go කියලා කියන්නේ? අපි යමු කියන එක. Let's go, අපි යමු කියලා කියන්නේ. Right, මම මුලින්ම මතක් කරා සිංහල භාෂාවෙන් යම් කිසි යෝජනාවක් කිරීම සඳහා යම් ඉල්ලීමක් කිරීම සඳහා තමයි මේ let's කියන භාවිතය අපි යොදා ගන්න ලබන්නේ. Right, එතකොට ඒ අර්ථයෙන් තමයි let's go කියලා කියන්නේ අපි යමු කියන එක. Right, එතකොට ඒ වගේම අපිට මේ verb stems යොදලා මේ let's වලට පසුව verb stem එකක් යොදලා අපි යෝජනාවක් හෝ ඉල්ලීමක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. Right, here let's go, අපි යමු. Right, and there's another thing that I have to tell you here. Right, that is if you listen to this dialogue properly, I think that you have noticed that they do not pronounce this letter T. Right, ඔබ හොඳින් අහුම්කම් දුන්නා නම් මේ දෙවසට ඔවුන් මෙතනදී මේ වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරන්නේ let's go කියලා නෙමෙයි let's go කියලා. Right, let's කියන එක less කියලා තමයි ඔවුන් එහි ප්‍රකාශ කරන්නේ. Right, I can give you some more examples for this. I am going to give you. And මෙතන මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් let's go කියලා කිව්වට විශේෂයෙන්ම native speakers ලා මේ key අකුර හලලා තමයි කතා කරන්නේ, drop කරලා තමයි කතා කරන්නේ. let's කියන එක less කියලා තමයි ඔවුන් මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. Right, එතකොට අපි විශේෂයෙන්ම මේ ඔවුන්ගේ pronunciation පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඒක ඉතාම වැදගත් දෙයක් නිසා. Right, ඒ නිසාම තමයි මම
මේ එක එක වාක්‍යවල මේ ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන විදිය පිළිබඳව යම්කිසි අදහසක් ඔබට දෙන්නේ. ඔවුන්ගේ ප්‍රනන්සියේෂන් හුරුවීම අපිට ඉතාම වැදගත් වෙනවා අපගේ listening සඳහා for our clear understanding, right? ඔවුන්ගේ විශේෂ native speakers කතා කරන දේවල් හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දැනුමට අමතරව ඔවුන්ගේ ප්‍රනන්සියේෂන් ඔවුන් කොහොමද මේ වචන ප්‍රනවුන්ස් කරන්න කියන එක අපි විශේෂයෙන් අවධානයට ලක් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Right? Okay. Right. Then not let's go. Let's go. Right? එතකොට මේ let's go කියලා අපි කිව්වට ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ මේක let's go කියලා. Right? Okay. And also I think you also have noticed the second here example also. This was in the second piece of movie. දෙවෙනි movie එකේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ එක boy කෙනෙක් කියනවා let's see කියලා. Right? Let's see. Right? එතකොට මෙතනත් මොකද වෙන්නේ? මේ let's කියන එක තමයි less කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ. Right? let's කියන එක තමයි let's කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ. අපි විශේෂයෙන් මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Let's see. Right? Let's see කියලා කියනවා. What's the meaning of this let's see? What is the let's see? What mean let's see කියලා කියන්නේ? Let's see කියලා කියන්නේ අපි බලමු කියන එක. Right? Let's see බලමු. Let's see බලමු. Right? අපි බලමු කියන එක. Right? එතකොට ඇත්තටම එහිදී විශේෂයෙන්ම යම් කිසි දෙයක් අපේ behavior ඇසින් බැලීමම නෙවෙයි එතන ප්‍රකාශ කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපි යමක් සලකලා බලමු කියන. Right? ඒ අදහස තමයි ඕන එතන ලබා දෙන්නේ let's see කියලා. Right? Then let's see means අපි බලමු. Right? Let's see අපි බලමු. Right? Let's go අපි යමු. Let's see අපි බලමු. Right? Okay, I'm going to the third one here. Let's not argue. Right? Let's not argue. Right? Let's not argue. Right? Here also the T is dropped and let's not argue. Right? Let's not argue. කියලා කියන්නේ අපි තර්ක නොකර ඉමු කියන එක. වාද නොකර ඉමු කියන එක. Right? Let's not argue. අපි වාද කරන්න නැතුව ඉමු කියන එක. Right? Let's not argue. අපි වාද නොකර ඉමු කියන එක. Right? And here the fourth one, let's have something now. Let's have something now. Right? Let's have something now. අපි දැන් මොනවා හරි කමු. එහෙනම් අපි දැන් මොනවා හරි බොමු. Right? Let's have something now. Let's have something now. අපි දැන් මොනවා හරි කමු. එහෙම නැත්නම් අපි මොනවා හරි බොමු කියන එක. Right? මම නැවතත් ඔබට මතක් කරනවා සිංහල භාෂාවෙන් යම්කිසි යෝජනාවක් කිරීම සඳහා නැත්නම් යම්කිසි ඉල්ලීමක් කිරීම සඳහා අපි වාක්‍යයකට මු කියන අකුර භාවිතා කරනවා. එවැනි වාක්‍ය තමයි යෝජනාවක් හෝ ඉල්ලීමක් කිරීමේ ස්වරූපයෙන් භාවිතා කරන වාක්‍ය තමයි අපි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ let's ආශ්‍රයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න කියන එක අපි මතක තබා ගමු. Right? Okay, I'm going to the next one. Let us consider about this matter now. Right? Let us consider about this matter now. Right? Okay, here let us. Right? මෙතන let us කියලා කියන්නේ මේ අපි මේ වචන දෙක මේ වෙනම ගත්තාම let us කියන එක let's කියලා කියන්නේ short form එක. එතකොට අපි මේ විදිහටත් අපි මේ let's කියන යෙදුම යොදා ගන්නවා. මෙහෙම short කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට let us ලෙසත් අපි සාමාන්‍ය වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා. එහිදීත් අර්ථය ඒකම තමයි. ඒ කියන්නේ යම් යෝජනාවක් කිරීමේ නැත්නම් යම් ඉල්ලීමක් කිරීමේ ස්වරූපයෙන් තමයි අපි මේ let us කියන වචන දෙකත් භාවිත කරන්නේ. Right? Let us consider about this matter now. අපි දැන් මේ කාරණාව පිළිබඳව කලකා බලමු. Right? Let us consider about this matter now.
අපි දැන් මේ කාරණාව දෙස කාරණාව සලකා බලමු. Right? Okay, right. Right. Today I talk to you about this let's, right, or less. Right. අද මම කතා කරේ ඔයගොල්ලන්ගේ let's පිළිබඳව. එහිදී මම ඔයගොල්ලන්ට එහිදී මතක් කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ විශේෂයෙන්ම මේ let's කියන භාවිතය අපි භාවිතා කරන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් නම් යම් යෝජනාවක් කිරීමේ රූපෙන් සිංහල භාෂාවෙන් අපි මු කියන අකුරෙන් අවසන් කරන වාක්‍ය සඳහා. ඒ වගේම මේ let's කියන වචනය native speakersලා කතා කරනකොට මේ T අකුර on drop කරන විදිහ, right, ඒක ශබ්ද නොකර අතහරින විදිහ, let's කියන එක less කියලා කියන විදිහ අවධානයට ගන්න කියන එක සහ මේ let us කියන භාවිතයත් මෙහිදී අපි වෙන වෙනමත් මේ අර්ථයම භාවිතා කරන බව තමයි මේ සරල පුංචි පාඩමේදී මම ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Okay, then right now I'm going to wind up this lesson, and thank you very much all. Good night.